Grazie tanto. Presidente del Consiglio dei Ministri, Dottor Letta, Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, Ministers, ladies and gentlemen, Shalom. First of all, I would like to thank the organizers of the government's meeting, giving us the opportunity to expose the Israeli pavilion in Expo as part of the present G2G meeting. I think that the presentation of the participation of Israel in Expo in this special occasion is a strong indication for the commitment of both Israel and Italy for the success of Expo Milano 2015. The theme chosen by Italy for the Expo, Feeding the Planet, Energy for Life, is important for mankind as a whole, and of course, for Israel as well. Therefore, Israel has confirmed its participation in Expo in an MOU signed already in 2010 by both foreign ministers, Mr. Lieberman and Mr. Frattini, followed by a letter sent by Prime Minister Netanyahu to his counterpart, the Prime Minister of Italy, in 2011. Israel's participation in Expo 2015 will reflect the excellent bilateral relations that exist between our two countries and will afford the opportunity to add yet another dimension to these relations. One of our main objectives in attending Expo is to present the Italian and European public other sides of our country, sides that are not often shown in the mass media. Through the design of the pavilion and its unique exhibits, we wish to present Israel's special character, a young country of an ancient nation with a history going back over 3,000 years. A country, though not blessed with vast natural resources, nevertheless, and maybe because of that, utilized its human capital and has become a world center of innovation, a source of inspiration. Due to its physical dimensions, Israel is not a worldwide grain barn, but it is certainly a barn of ideas, a country whose technological innovations ensure that there is food on the table of many people all over the world. This is what we intend to present in our pavilion. The area that we have chosen is just next to Palazzo Italia. And here I wish to mention the excellent cooperation that exists between the Expo company and the entire Israeli team. So the area chosen is long and narrow, much like Israel, and certainly poses architectural and planning challenges. Challenges that were brilliantly resolved by the Israeli company AVS, who's responsible for the design, planning, and the construction of our pavilion. And of course, our architect, David Knafo. So, this is a general view of the Israeli pavilion. As you can see, a vertical agricultural field extending over 70 meters and rising up to height of 12 meters will exert an impressive presence and draw the eyes of those passing by the pavilion. They will not be able to ignore its presence, which will be inviting and motivating visitors to go inside. Our intention is that the look and the feel of the pavilion reflects the nature of the State of Israel and its people. People that instead of being resigned to the existing reality, do everything possible to find ways to improve and redefine it again and again, but never become detached from it. One could describe it as someone with both feet planted firmly on the ground, but with their gaze up to the skies, investigating new horizons, seeking out new trailblazing ideas. The pavilion is composed of 4 main stations,
all of which offer the visitors an exceptional experience. This through the narrative of 3 generations of farmers from the pre-state era until the present times. People that turned a deserted land into a rich, flourishing garden. People that share the know-how accumulated throughout the years with the entire world. This narrative will incorporate, of course, unique and stunning technological platforms. Visitors to the pavilion will be immersed in a multisensory experience. For a smell and taste experience, which is very important in this expo, our restaurant, as an integral part of the pavilion, will offer our guests the best Israeli cuisine, originating from dozens of traditions, from diversity of lands and eras. In addition, a hall will be constructed to host special events to targeted audience in the field of industrial cooperation, as well as culinary, academic, and cultural events, activities that will further deepen and expand our bilateral relations. Some of these events will be planned together with our Italian neighbors, just next to us. And we would like to suggest to host as many as bilateral events scheduled for 2015 in both national pavilions. We are delighted to be partnering with Keren Kayemet Israel, Kappa Kappa Ele, an Israeli Jewish national institution that has made major contribution and continue to contribute to the sustainable development of land and water resources for agriculture, operating agricultural R&D station in the periphery of Israel, and planting more and more forests, making Israel even greener. I wish to conclude with our firm commitment to a full cooperation with Expo Company and all Italian authorities involved to thus to contribute to a very successful Expo. We invite you all to visit us at the fields of tomorrow. Thank you very much. Chanukah Sameach. Si procede ora alla firma della dichiarazione finale del Vertice. Firmano da parte italiana il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Si procede ora alla firma dei seguenti accordi. Accordo in materia di pubblica sicurezza. Firmano da parte italiana il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Da parte israeliana il Ministro della Sicurezza Pubblica Itzhak Aharonovich.
Memorandum d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero della Protezione Civile israeliano. Da parte italiana al Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Angelino Alfano, da parte israeliana al Ministro della Protezione Civile Gilad Arden. Si procede ora alla firma della dichiarazione congiunta sulla cooperazione nei settori dell'energia e dell'acqua, firma da parte italiana al Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato e da parte israeliana al Ministro dell'Energia e delle Risorse Idriche Silvan Shalom. Viene ora firmata la dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di tecnologia per l'istruzione EdTech. Da parte italiana firma il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza, da parte israeliana il Ministro dell'Istruzione Rabbino Shai Piron. I medesimi ministri firmano ora il memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Istituto Yad Vashem sulla Shoah e il Ministero dell'Istruzione israeliano. Da parte italiana il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Maria Carrozza e da parte israeliana il Ministro dell'Istruzione Rabbi Shai Piron. Già stato firmato. Grazie. Viene ora firmato l'accordo di coproduzione cinematografica
Da parte italiana, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Massimo Brai, da parte israeliana il Ministro della Cultura e dello Sport signora Limor Livnat. Si procede ora alla firma della dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di ciberspazio, firma da parte italiana al commissario incaricato dell'esecuzione dell'Agenzia Digitale Italiana, dottor Francesco Caio, e da parte israeliana al capo di National Cyber Security Bureau, Evitan Matania. Viene firmato il protocollo di cooperazione in materia sanitaria tra la Regione Abruzzo e il Ministero della Salute israeliano. Da parte italiana il Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, da parte israeliana l'ambasciatore a Roma, Naor Gilon. Viene ora firmata la lettera di intenti tra il Policlinico Gemelli e l'Israeli Center for Simulation Medicine. Firma da parte italiana il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, professor Franco Anelli,
e da parte israeliana l'ambasciatore a Roma Naor Gilon. La lettera di intenti tra il Policlinico Gemelli e il Rambam Hospital di Haifa, sempre da parte italiana il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Policlinico Gemelli, il professor Franco Anelli, e da parte israeliana l'ambasciatore a Roma Naor Gilon. Viene firmato il memorandum d'intesa tra la Facoltà di Medicina del Politecnico dell'Università degli Studi di Torino e l'Israeli Institute of Technology. Firma da parte italiana il rettore del Politecnico, professor Marco Gilli, e il vice rettore per la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Torino, professor Federico Bussolini. Firma da parte israeliana l'ambasciatore a Roma Naor Gilon. Si procede infine alla firma del memorandum d'intesa tra ACEA e Mekorot. Firmano da parte italiana il presidente di ACEA Giancarlo Cremonesi e l'amministratore delegato ingegner Paolo Gallo. Da parte israeliana il direttore generale di Mekorot Shimon Ben Hamo.
a termine la cerimonia di firma degli accordi. Si procede ora alle dichiarazioni stampa dei due capi di governo. First of all, dear Bibi, thank you so much for being here, and thank you so much for the presentation on Expo 2015. We are so grateful for your participation there. You decided early at the beginning of the process. Is the perfect demonstration of your goodwill, of your friendship, and you know very well as we are working very hard for preparing the best Expo ever. We will try to do all our best there, and your participation will be really decisive. Quello di oggi è il quarto vertice intergovernativo tra i nostri due paesi e noi siamo veramente lieti che questo vertice intergovernativo avvenga oggi in una condizione in cui siamo riusciti con grande successo a finalizzare 12 accordi molto concreti, molto importanti, 12 accordi che dimostrano come la collaborazione tra Italia e Israele sia una collaborazione finalizzata a intenti, obiettivi, discussioni, ma anche e soprattutto a cose concrete, perché noi dobbiamo alla nostra pubblica opinione, ai nostri concittadini risposte sui temi concreti e nella collaborazione con un paese come Israele che è all'avanguardia su molti importanti temi e su molti importanti contenuti. Sono alcuni di quelli di cui abbiamo parlato oggi, sono alcuni di quelli sui quali c'è stata la cooperazione che ha portato alla firma finale degli accordi. Questi accordi sono stati firmati e adesso devono diventare pratica, devono diventare fatti concreti, devono diventare qualcosa che aiuti il nostro Paese, i nostri Paesi a migliorarsi, a essere più efficienti e quindi a creare quelle condizioni per la crescita e la crescita dell'occupazione che sono l'obiettivo di ogni governo e del nostro governo in particolare in questo momento in cui l'uscita dalla crisi economica appare così a portata di mano, ma in cui la concretezza dei risultati deve essere assolutamente portata a un livello ancora maggiore di implementazione. Le intese sono su tanti temi, dall'energia alla sanità, la ricerca, la cultura, tanti temi che riguardano le questioni, ne abbiamo ascoltato, abbiamo sentito prima, che riguardano questioni economiche. Abbiamo avuto un momento di incontro con il comitato congiunto che abbiamo creato per aiutare le start-up. Crediamo che questo tema, il legare i meccanismi di start-up con la struttura tipica di piccole e medie imprese di un paese come l'Italia sia un obiettivo cambiamento importante, utile, positivo, così come il tema della collaborazione in materia di protezione civile, in materia di istruzione e di collaborazione universitaria di cui avete ascoltato. Crescita, lavoro, occupazione. Israele è per noi un partner strategico per raggiungere questi risultati e voglio ringraziare il Presidente Netanyahu perché la collaborazione con lui su questi temi è stata fin dall'inizio una collaborazione straordinariamente positiva, tanto che è la terza volta che ci incontriamo in questi 7 mesi e questi incontri sono sempre stati l'occasione per finalizzare qualche cosa di concreto, se oggi siamo arrivati a 12 intese come quelle a cui ho fatto riferimento. Ma soprattutto l'incontro di oggi è stato importante perché accanto alle 12 intese finalizzate abbiamo messo, come si dice in Italia, altra carne al fuoco.
abbiamo messo altri importanti dossier, li abbiamo aperti e abbiamo cominciato a collaborare su dossier che vedranno visite nei prossimi mesi di delegazioni italiane, israeliane e vedranno poi l'ulteriore finalizzazione di altri importanti accordi, che come avete visto anche dalla cerimonia di firma degli accordi, dei 12 accordi di oggi, riguardano l'intero nostro Paese, una regione come la regione Abruzzo, università importanti, un'azienda come la ACEA, tanti soggetti che noi vogliamo spingere a lavorare ancora di più nella nostra collaborazione. Devono sapere tutti che c'è un quadro giuridico e politico che spinge perché questa collaborazione tra i tanti soggetti che possono lavorare insieme tra Italia e Israele sia ancora più avanzata. Questo per noi è un obiettivo assolutamente fondamentale. Molti temi di cui abbiamo parlato sono temi di prospettiva, penso al tema dell'energia. Sul tema dell'energia abbiamo discusso lungamente delle prospettive attorno al tema dei gasdotti, attorno al tema del gas liquefatto, delle prospettive dell'area, delle prospettive regionali. Sappiamo che rispetto all'ultimo incontro bilaterale che avevamo avuto c'è stata un'importante decisione giuridica interna allo Stato di Israele che aiuta e spinge nella condizione di avere maggiori accordi e maggiori intese. E noi abbiamo presentato a tutta la nostra controparte israeliana le idee e il lavoro del piano Destinazione Italia, un piano di attrazione di investimenti sul quale siamo molto determinati ad andare avanti, perché vogliamo attrarre investimenti, vogliamo tagliare i costi della burocrazia, vogliamo rendere e semplificare la vita alle imprese e agli investimenti stranieri con appunto le misure comprese in questo piano. Abbiamo poi anche salutato, credo che sia un punto molto importante e significativo, la partenza dell'anno dell'amicizia culturale tra Italia e Israele, che sarà l'anno 2014. Un anno di amicizia culturale che sarà pieno di iniziative, pieno di eventi. Abbiamo ricevuto molti inviti, abbiamo fatto molti inviti, sarà un'occasione per spingere ancora di più turisti israeliani a venire in Italia, turisti italiani a visitare Israele, a creare ancora un maggiore interscambio, e anche le firme degli accordi che oggi ci sono state aiuteranno sicuramente ad andare in questa direzione. Abbiamo poi ovviamente discusso anche di questioni di politica internazionale, di questioni regionali, ne hanno parlato naturalmente i ministri Bonino e Lieberman, ma ne abbiamo parlato anche noi, ne abbiamo parlato anche negli incontri che abbiamo avuto precedentemente, ne abbiamo parlato anche ieri sera. Abbiamo espresso, e voglio esprimere ancora qui, una preoccupazione profonda per la situazione in Libia, una situazione che ci preoccupa, perché il Mediterraneo è un mare che ha bisogno di stabilità, che ha bisogno di governi che si possano assumere delle responsabilità. Questo oggi non è il caso della Libia. Abbiamo condiviso preoccupazioni, abbiamo condiviso valutazioni e queste valutazioni faranno parte di un percorso decisionale che assumeremo insieme su questi temi, perché riteniamo che non si possa lasciare la situazione della instabilità libica nelle condizioni in cui si trova oggi. Abbiamo discusso poi di molti altri scenari. Naturalmente ho espresso al Presidente Netanyahu il nostro auspicio e il nostro commitment che il processo di pace in Medio Oriente vada avanti. L'Italia è un paese da sempre fortemente amico della causa del processo di pace, spingiamo a tutti i costi perché questo processo di pace, che ha vissuto in questo anno 2013 dei passi avanti
veda il 2014 come l'anno della svolta. Lo vogliamo per i nostri amici palestinesi e lo vogliamo perché siamo sicuri che il processo di pace porterà stabilità all'intera area, aiuterà l'intera area, sappiamo di quanto ce n'è bisogno, sappiamo quanto c'è impegno in questa direzione, abbiamo espresso tutta la nostra sintonia e tutta la nostra spinta perché si vada ulteriormente nella direzione di passi avanti importanti e sono sicuro che questo aiuterà moltissimo lo scenario internazionale. Siamo convinti che la situazione sia matura e siamo convinti che il benessere del popolo palestinese e il benessere naturalmente dello Stato ebraico possa portare a una soluzione che sia una soluzione pacifica, la soluzione sulla quale da tempo un paese come l'Italia è impegnato. Abbiamo ovviamente parlato anche di Iran. Ho ascoltato le parole del Presidente Netanyahu e ho espresso la nostra posizione. Noi guardiamo con cautela ma con fiducia al recente processo diplomatico e negoziale che ha preso piede con Ginevra e a Ginevra. Guardiamo con cautela e con fiducia e quindi incoraggiamo questo processo perché vada all'obiettivo che è la denuclearizzazione sul campo militare della capacità nucleare dell'Iran. Sappiamo che su questo tema ci sono delle posizioni israeliane che abbiamo ascoltato con molta attenzione. Io ho ribadito al Presidente Netanyahu che la sicurezza del suo Paese per noi non è negoziabile, ovviamente, e sappiamo anche che su questi temi dovremo continuare a discutere, a valutare i passi avanti di un'intesa raggiunta a Ginevra rispetto alla quale noi guardiamo comunque con fiducia ciò che la comunità internazionale è riuscita a ottenere da quell'intesa. Abbiamo concordato sull'urgenza assoluta di trovare una soluzione alla drammatica crisi siriana. Il prossimo 22 gennaio si terrà a Ginevra la conferenza cosiddetta di Ginevra 2 in materia appunto di soluzione della crisi siriana. Noi abbiamo assolutamente condiviso lo sforzo e la necessità di arrivare alla distruzione dell'arsenale di armi chimiche, che è intollerabile che sia stato usato ed è intollerabile che sia in parte ancora lì. Quindi vogliamo che questo arsenale venga distrutto, che la risoluzione delle Nazioni Unite venga applicata e questo deve avvenire assolutamente nel tempo più breve possibile. Ovviamente molte altre le questioni, però mi fermo qui perché ho voluto esprimere le posizioni del nostro Paese e i punti essenziali. Voglio, prima di concludere però, caro Bibi, ringraziarti ancora e ringraziare ancora la comunità ebraica di Roma per la grande opportunità che mi ha dato ieri di partecipare insieme a mia moglie all'accensione della quinta candela di Hanukkah al Tempio Maggiore di Roma. È stata un'occasione per me straordinaria di condivisione con una comunità, quella ebraica di Roma, che come tutte le comunità ebraiche italiane svolge in Italia un compito che non è soltanto il compito della memoria, ma è qualcosa di più, svolge un compito da attore morale in un paese, il nostro, nel quale è sempre necessario ricordare come bisogna tenere alta la guardia rispetto al razzismo, rispetto alla xenofobia, rispetto all'estremismo e a chi incita odio e intolleranza. Incitare odio e intolleranza, anche solo a parole, in un momento di crisi economica, sociale come questa, può portare a dei risultati e degli esiti assolutamente imprevisti, imprevedibili e negativi. Ecco perché ieri dalla sinagoga di Roma ho voluto dire alcune parole molto forti e le voglio ripetere anche oggi. La comunità ebraica, le comunità ebraiche italiane sono in questo un momento continuo al fatto che il tenere alta la guardia rispetto alla intolleranza, all'estremismo, all'incitare all'odio è un tema che ci riguarda tutti, ci riguarda oggi, ci riguarda insieme
e so che insieme lavoreremo per mantenere la memoria alta e soprattutto per continuare quest'opera. Ho anche avuto il grande piacere di poter annunciare al Presidente Netanyahu che il governo italiano ha deciso e ha stanziato i fondi per la costruzione del museo della Shoah a Ferrara. Sarà per noi un grande piacere e, caro Bibi, sarò felice se sarai insieme a me a Ferrara a inaugurare il museo della Shoah. Thank you. Thank you. Thank you, Enrico. Thank you, Prime Minister Letta, for this truly gracious hospitality to me and my delegation, our ministers. We've just met twice for the second time in 24 hours. I too was deeply moved when we met in the synagogue last night. There was a strong personal and, I would say, binational reaffirmation of a very strong historic tie that binds the people of Italy and the people of Israel. It's so rich and multi-layered, at times tragic and at other times triumphant. It was definitely triumphant last night. And I can say this not because we don't face challenges, both of us. We do. You mentioned some of them, and you mentioned also the challenges that you face internally to bring up your economy, to take the values of your society that are so important for you, as you've just said, to bring them alongside the prosperity, employment, growth. We deeply understand that. And yet the vision of our societies, what we'd like to see, the kind of societies we'd like to see, come from the values that originated in Judea, made their way to Rome, were taken up and were disseminated to the entire world. So when we come here, we feel there is a common cradle of civilization. I have to say that despite the very impressive development in Israel, there's no possibility whatsoever that our planning and zoning authorities would authorize something as beautiful and as ambitious as this. So we come here to taste the past, but also to think of something that we could have in the future. I want to thank you again for honoring the Jewish community in Rome, in the synagogue in Hanukkah yesterday. You are a true personal friend. You're a friend of the Jewish people. You're a friend of the State of Israel. I would like to speak about tomorrow, because yesterday I spoke about the past. And tomorrow, I think, is a brilliant future for both of us. And I think the challenges of the day, of the near present, the near future, can be overcome. We have within our societies the capacities to seize the future. The future belongs to those who innovate. Across the world, there will be no high-tech industries and low-tech industries. It's disappearing as we speak. There will be economies that excel in innovation and those that fail to excel in innovation. Those that fail to excel in innovation will be left behind. The test now for all of us is to leap into the future. We have in both our countries remarkable men and women of science, of technology, of design. There are no people of design like Italy, but this is a big, powerful instrument, along with science, along with technology, along with engineering, along with art. And this collaboration between us can be very potent, because again, the future belongs to those who innovate.
This is the only way we can justify raising the living standards for our products and services with technology, with innovation. And I believe that we're on that course. I know that you have now a crisis. As the Americans say, been there, done that. We've been there. We had a crisis when I was finance minister in Israel. Our economy was not growing in a small way. It was contracting. We had massive unemployment. Our banks were in danger. But we flipped it very quickly. I don't pretend to give any advice to you because you know the situation in Italy better. But as I talk to you, I understand your passion and your commitment to improve the situation here. One of the ways, the modest ways, and perhaps not so modest, ways that this can be improved is by the series of agreements that we've just signed. Because at a certain point when an economy turns, there's a small push that creates a tipping point to create growth. And once the markets and the economic forces understand that an economy is turned, they begin to add their own investment and their own momentum to this. We have signed today a series of agreements, 12, in health, in medicine, in technology, in science, in education, in energy, in water, in public security, in civil defense. We also signed agreements in culture, in cinema, but also in culture. And our Minister of Culture invited us to a concert on top of the rock fortress of Masada. Well, I have to tell you, I was very happy that you accepted. Of course, I accepted. The last time that Italians and Jews met in Masada 1940 years ago, it wasn't a good meeting. This is exceptionally better, and there's a new spirit that guides our friendship, not only in an appreciation of our monumental past, but also our ability to act together to seize the future. And I'm committed to it. I know that you are too. And I hope to work with you in practical, concrete ways that will demonstrate to the people of Italy that this is something that will better their lives. I was very happy to see the Expo 2015 meeting. Well, you know, you're going to pass the zoning laws to allow that very narrow and amazing building to be built, and I look forward to seeing it actually in practice. And in addition, we just spent some time on the startup cooperation that we have. We want you to succeed, and we want to be part of your success. This is not to limit challenges here or in the Middle East. They're significant. You mentioned one challenge, which is before our eyes and something that we want to achieve, and that is a durable and working peace with the Palestinians. Let me be clear about one thing. We want peace. We pray for peace. We're working for peace. We hope we have a partner for peace on the other side. We shall find out very soon. But the kind of problems that you had mentioned in Libya, across the water, the problem of terrorism, the problem of violence, the problem of forces and groups that don't accept the very concept of life and society and civility that we have, this is something we don't have across a body of water. We have it 200 meters from our homes. So in addition to the political decisions that have to be made, we want to ensure that there is a sound foundation of security for the peace that we wish to achieve with the Palestinians. This peace is something we want for ourselves and for our children, but
it will not materially affect what is happening in the Middle East. The tremendous convulsion that we see in Syria is not related to Israel and the Palestinians. The tremendous convulsion in Libya, not related to Israel and the Palestinians. The tremendous convulsions in Iraq, not related to Israel and the Palestinians. In the Yemen, in Egypt, and elsewhere, not related to Israel and the Palestinians. There is a question of the future of the Arab world and whether they can find the sources of stability and pluralism and prosperity and growth that have eluded them. We can only hope that they succeed, but this is something that they have to advance on their own. We seek to advance a defensible, solid, stable peace with our Palestinian neighbors for our own sake and for theirs. But I'm afraid that the larger question of the Middle East remains open, except one. If in the cauldron of instability that I've just described, we'll add another factor, and this factor will be a nuclear-armed Ayatollah regime in Iran, this will topple the apple cart in the other way. I spoke before of the forces of modernity and prosperity and progress that can be tipped, in our case, towards a better future for all of us. But there is an opposite force that rejects modernity, rejects pluralism, rejects science, rejects technology, and wants to throw us all back into, I was going to say medieval darkness, but my father was a historian of medieval Spain. I would say early medieval darkness, even further back. And this is the regime in Iraq, which though it smiles, continues to butcher people in Syria and to promote terrorism in 5 continents and to arm the most retrograde groups like Hezbollah, Islamic Jihad, and Hamas, who are absolutely committed to rolling back the world that we hold dear. So if this main engine, Iran, becomes armed with atomic bombs, this will be a pivot of history that will throw back not only progress in the Middle East, everywhere in the Middle East, but also will endanger, I believe, the peace of the world, the peace of Europe, and the peace of the entire globe. And this must be stopped. There was great work that was done over the previous decade to put powerful, even biting sanctions on Iran, and they appear to be working. They were very close to achieving their goal of having Iran roll back its military nuclear program. Those sanctions have been eased, and as a result of the easing, even though Iran has not even begun to implement the agreement, there appears to be a general relaxation of sanctions and a rush to accommodate Iran and to make it legitimate, as if Iran has changed anything of its actual policies except to smile, to speak English on occasion, and to make PowerPoint presentations. What a revolution. If this continues and the sanctions regime collapses, this will mark the end of the possibility of getting a peaceful resolution to the question of ending Iran's military nuclear program. And it shall. It shall be ended. But we seek and we prefer a negotiated diplomatic solution. And for that purpose, the sanctions regime and the demands have to be kept in place, and we should not be satisfied with political theater. We need substance. When I say we, I don't just mean we, Israel. I include many countries, many Arab countries in the Middle East. I know that they don't always speak up as we do, but believe me, when Israelis and Arabs speak together and speak in the same voice, it's worthwhile for the world to listen.
And I think this is important for many here in Europe and beyond Europe to get a real change, a real rollback of Iran's military nuclear program, because if Iran continues towards the bomb, then this will be a pivot of history. Ultimately, knowledge and progress and the information revolution will win out. I have no doubt about that. You cannot run societies and you cannot give people hope with these closed, incarcerated, tyrannical regimes. It's impossible. But there is a possibility that until those regimes fall, as fall they will, that we will have great tragedy in their midst. Until that happens. There was a terrible tyrannical regime that closed progress and pluralism here in Europe in the last century. It fell. But it amassed overwhelming power. And before it fell, it took down so many people with him, including a third of my own people. We cannot afford to have that happen again. And my message yesterday, as we lit the candles of Hanukkah in the synagogue, was that we will not allow it to happen again. But this is not merely for our sake. It's for the sake of free societies everywhere and for people everywhere who long for a better future. We can have a better future. We can have it by standing up to these challenges. We can have it also by embracing one another and working on all these areas that we talked about to better life, to give our children, to give our peoples the hope of a brilliant future, which means a future of freedom, a future, I would say, of light and progress. This is what I'm sure our cooperation will enhance. And I thank you, Enrico, again, for your extraordinary friendship and your hospitality. And I want to say we wish you great success here in Italy, because we say always your success is our success. And I believe that the more we cooperate with one another, the more programs we have, this becomes a simple matter of fact. We wish you great success. Thank you for your hospitality.